וגם כמה הם שונים זה מזה, וכמה מגוונים יכולים להיות קולות השלום. קודם כל, נראה את הסרטון שהכין עבורנו הרש חמדיאן, אחד המנהיגים הצעירים של האופוזיציה האיראנית, הפועלת למען שינוי משטר באיראן וכינון איראן חדשה, איראן של שלום, של חופש, של דמוקרטיה. לא סתם החלטתי להתחיל מהמסר של הרש. עבורי הוא מייצג גם את האפשרות לשינוי דרמטי במזרח התיכון, שיכול להוביל בן לילה להתייבשותם של ארגוני הטרור הממומנים על ידי המשטר האיראני, וליצור סיכוי חדש לשלום. לא פחות חשוב מכך, המסר של הרש מורכב, וזה חשוב. חשוב גם שנלמד להקשיב גם למסרים מורכבים. הוא מביע גם את המורכבות במצבו של העם האיראני, ואת הנרטיב החשוב שהעם האיראני מעוניין להעביר לישראל ולמערב. יחד עם זאת, הוא מביע גם את התסכול, שנובע מרבים מאותם פעילי שלום אמיצים במזרח התיכון, שמוכנים לדבר בגלוי ולפעול בשיתוף פעולה יחד עם ישראלים, תוך כדי סיכון אישי. אך לצערנו נתקלים לפעמים בחומה של דעות וקדומות ופחדים דווקא מצידנו, כאשר אנחנו הישראלים היינו אמורים להיות הראשונים לחבק, לאמץ ולחזק את הקולות החשובים האלה. בואו נראה. אז אנחנו בערוץ היוטיוב של מרכז המזרח התיכון, מקווה שאתם רואים. אם אתם לא רואים שמישהו יעשה לי איזשהו סימן כי אתם על מיוט, בואו נתחיל מהסרטון של הרש. Hello Tom, hello people in the Woodstok Festival, hello people of Israel. As an Iranian, I have a message for you. For so many years, we have been told that all Iranians hate people of Israel and all Israelis hate people of Iran and Iranians. But it's not true. It's only during the last 45 years after the occupation of Iran by criminal anti-Iranian Islamic Republic regime and their allies, the situation has changed. And it has changed because it brings this situation, this hatred, this fear, bring lots of profit for so many actors and criminals who are the supporters and backers of the Islamic Republic regime, not only in the Islamic world, but also in the West. And that's why it's very important that we as people bring awareness. In Iran, it's already changed a lot. After years that we as Iranians have brought awareness, and with internet and everything, when people have found which kind of boundaries we have with people of Israel, not all, many knew it already, but now the majority, we see lots of developments. We see that in the football stadium, people chant pro-Israel slogans. On the streets, they write on the walls pro-Israel slogans. When in the schools, they order the students to chant death to Israel, they respond death to the enemies of Israel. And lots of other developments. It's amazing what's going on. But as we try to approach pro-Israeli or Israeli organizations in the West, it's not like that. It's different. I'm not generalizing, but I'm saying that there are so many who are still full of doubts, full of fears, sometimes with arrogance and ignorance. Sometimes, of course, this comes from not always the good heart, people from those who are just very ignorant and they are in the illusion of, they always stick Iran to the Islamic Republic. They speak always without respect. And they say Iran has done that. Iran is a terrorist state. But they don't know that Iran and its people are hostages of this terrorist anti-Iranian regime. They hate Iran and its people, this regime. But unfortunately, because of jealousy and hatred among others who don't want Iran to become free again, they repeat that narrative. They enjoy. So I just want to say that with bringing awareness, we can change this situation, dear friends.
it's really huge developments already have happened during last year. Lots of proxies of Islamic Republic are now very weak thanks to IDF and the developments that has happened. So, but the head of the snake is still there. And if they survive, another October 7 will happen. If they survive, it definitely things will come back. So we must finish them now. And the only hope is the democratic Iranian opposition with the leadership of Prince Reza Pahlavi, who believe in real democracy and is a friend of Israel and the West. And we trust him because we know that with his administration, a real democracy can happen. So it's so many things. I just stop here because I just wanted to send you a short message. I hope that this year will be the last year of the Islamic Republic, and soon in free Iran, I can host you in such kind of festival in Iran. And also I would love to visit you in Jerusalem. And I wish you a wonderful new year, full of health, success, happiness. Hope that hostages will come back soon, and wishing all people of Iran, Israel, and all the freedom-loving people of the world a wonderful new year. I'm Israel Chai, Payande Iran, and bye-bye. Did Harvard University... אוקיי, אז זה היה הרש חמדיאן, שהביא את קולה של האופוזיציה האיראנית, שלצערי רוב הישראלים אינם מכירים. עכשיו נשמע קול קרוב יותר, ממקום מוכר יותר לרוב הישראלים, קולו של ידידי, פעיל השלום הפלסטיני, אליאס נסרי בבון, פלסטיני נוצרי מבית לחם. מעניין לציין שהספר הבא שלי נכתב בשיתוף פעולה יחד עם אליאס, והוא כולל רעיונות מהפכניים לחלוטין, על איחוד בין הדתות לדת מונותאיסטית אחת, ויצירת תודעת שלום חדשה, אברהמית, משותפת במזרח התיכון. נעבור אליו. To say good afternoon for all. I am Elias Pabon from Bethlehem, the place where Jesus was born. Jesus, the King of Peace. We are looking for peace. We need to say to all those Jewish people and Israeli people who are celebrating the Hanukkah, the lights, the freedom, the prosperity for good lives. We would like to tell you that today, 25 of December, the day of the Christmas Eve from Bethlehem, where we celebrate in sadness our kids, our children, looking for peace, for joy, to play, to have their own childhood. We would like to let you know that in the other side of your neighbors, there is really good neighbors who are looking for peace. I, on behalf of all of those Palestinians who are looking for peace, either in Gaza State, West Bank, East Jerusalem, and abroad, we would like to let you know that there is no other way unless we have a peace. Peace is related to our destiny. We must choose and insist to have peace. Just we, the people who are making the future. We don't like to look just in the past or in the current situation. We would like to have peace for our new generation, for both generations. There is no way to cut the relations between our two nations. For that, I encourage you to keep pushing the political leaders and the religious leaders and also the seculars. All those people, we must
push them to bring peace. Just the majority of the normal independent people who can decide by the end. We tried about 1 century, we let all those leaders control our lives, and we see the results. There is no other way or shorter way than peace. So be brave and ask to have peace in the whole region. In the whole region, which means the Holy Land and the Promised Land as a regional peace across our countries. Thank you a lot. Have a good night and be safe, and God bless you, and good Hanukkah, Merry Christmas, Happy New Year for all. Good night. אוקיי, אז זה היה אליאס נסרי בבון, פלסטיני נוצרי מבית לחם, שמוביל תוכנית שלום חדשה, שדוחה את תפיסת החלוקה וההפרדה לשתי מדינות, ותומכת ביצירת מרחב משותף בארץ ישראל וברית אזורית במזרח התיכון. לצערי, גם כאשר אנחנו שומעים קולות פלסטינים, הם בדרך כלל אינם מגוונים. וחשוב מאוד שאנחנו, הישראלים, נלמד להכיר ולדון בכל התפיסות. ועכשיו, אחרונה חביבה, נשמע, או אולי לא בדיוק אחרונה חביבה, נשמע קול מפתיע במיוחד ששייך לחברתי פטימה, בלוגרית ומנהיגה צעירה לבנונית נוצרית, המכונה ליידי לבנון, ומובילה קו ברור של לבנונים צעירים המעוניינים להתנתק מההשפעה האסלאמיסטית של איראן והחיזבאללה, ולהתחבר להשפעה הדמוקרטית של ישראל והמערב. בואו נקשיב. Shlomo and Shalom. Shalom Tam, or as Americans would say in Syriac, Shlomo, and Shlomo to those that are watching from the Woodside Festival in Israel. Thank you for inviting me to be part of this beautiful event. I am honored to share this message, a message that is so desperately needed today, and a message that is necessary for building a better future. A future that is free of citizens being displaced from their homes for more than a year. A future that is no longer about war and destruction, but is about peace and love and unity. A future where Lebanon is really Lebanon. The Lebanon you see today and have seen since the 1950s, 1960s is not Lebanon. Lebanon was designed to be a Christian state for the Middle Eastern Christians. And when it was that, it was on top of the world. It was the pearl of the Middle East. It was everything. People also don't know that in the 1920s, there was a movement within Lebanon. It was the Maronite Zionist movement. This was an alliance, a partnership, a collaboration between the two nations in order to build a bond, to build this partnership, this sense of kinship that we have always had. We share deep history and we are connected to our native homelands, from King David and King Hiram and the building of the temple with the use of the cedar trees, from the alliance, the Maronite Zionist alliance, to Sheikh Bashir and Shalom working on a peace deal in the 1980s. And soon, it will be Amu Bibi and me working for a peace deal with the new Lebanon. A Lebanon that is only about love and peace and being who we truly are. A Lebanon that is free of corruption and free of hate and free of terrorist organizations. It will happen because people are speaking up. There will be peace because there will be a new Lebanon. There will be peace because people are done. The Lebanese people have had enough. We want peace with Israel. And we're finally speaking up. And we keep speaking up. So again,
Thank you so much for allowing me to be part of this. Happy Hanukkah, and may those that are still held hostage in Gaza be returned to their families soon. I pray for them every day. I pray for Israel every day. God bless you all. God bless your loved ones, and Shalom. אוקיי, זאת פטימה לידי לבנון, לפני ש... אוקיי. לפני שנמשיך הלאה, אז אני רוצה לעשות משהו שהיה מחוץ לתכנון של ההרצאה הזאת במקור, כי בעצם הייתה לי איזושהי אי הבנה קטנה עם הסורים, זה קורה לפעמים, זה לא נורא. אז ביקשתי סרטון באנגלית, ויש הרבה בעיה של דוברי אנגלית, וזה ככה פחות הסתדר, והיום בבוקר קיבלתי סרטון קצת שונה ממה שרציתי או כשביקשתי, כנראה שהבינו אותי קצת שונה ממה שהתכוונתי, אבל אני חושב שאם נראה אותו ביחד, אז אולי זה ככה טעות טובה. בעצם קיבלתי סרטון שמתעד את העיתונאי הסורי המפורסם, הבכיר, המשמעותי, איימן ח'אלד, בעודו יושב לדעתי אתמול בשוק של דמשק, וניגש אליו אדם, סורי מהשורה, ושואל אותו שאלה. בואו נראה. مع إسرائيل السوريين ومشان الله عملوا سلام مع إسرائيل، ليش مشان الله عملوا سلام مع إسرائيل بطيحونا، بنخلص من العرصات، نخلص من الخونة اللي كل يوم بتاجروا بقضيتنا. احنا بدناش لا جيش تحرير فلسطيني ولا فصائل في الشام ولا شيء، اعملوا سلام وريحونا. مع إسرائيل السوريين. אוקיי.